Alors, rebonjour, welcome again. Merci d'être toujours là. Une fin de vendredi, hein, un week-end qui approche. Alors, nous allons maintenant accueillir 6 étudiants qui présenteront leurs travaux en 180 secondes. Merci de les encourager chaleureusement. Nous aurons dans l'ordre de présentation, d'abord, Nejia Lassoued, je recommence, Nejia Lassoued, pardon, étudiante au doctorat sous la supervision du docteur Nicolas Pilon à l'UQAM. Ensuite, Barbara Osypa, étudiante au premier cycle universitaire sous la supervision du docteur David Langlais à l'Université McGill. Amrita Gosaine, étudiante au doctorat sous la supervision de Dr. Nancy Braverman au Centre universitaire de santé McGill. Wenpigre Abdallah Sawadogo, étudiant à la maîtrise sous la supervision de Marie-Claude Saint-Saëns à l'INRS. Ali Moussavi, stagiaire postdoctoral sous la supervision de Dr. Ouman Savoyer au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Enfin, Capucine Bourel, étudiante au doctorat sous la supervision de Sylvie Lesage au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'invite donc les présentateurs à porter attention à Lina, qui est assise juste ici. Bonjour Lina. Et elle vous fera un signe de la main quand il vous restera 30 secondes, puis 15 secondes à vos présentations, et enfin, quand ce sera terminé. En plus des 2 premières places attribuées par notre jury d'évaluateurs et d'évaluatrices, un prix du public sera également décerné. À la fin des présentations éclairs, nous vous inviterons à scanner le code QR affiché à l'écran afin de voter via Slido pour la présentation qui vous a le plus marqué. Nous invitons maintenant les évaluateurs et évaluatrices attitrés aux présentations orales de bien vouloir vous avancer pour pouvoir faciliter vos délibérations après les présentations. Nous vous demandons donc de venir remettre les fiches plutôt d'évaluation complétées au comptoir d'inscription dans l'atrium. Est-ce que nos évaluateurs et évaluatrices sont où? OK, j'en vois seulement une, deux. D'accord, j'en vois d'autres. Est-ce que on... Ouais. Là, on voulait que vous soyez assis tous ensemble. Je pense que ça va être difficile, Christine. C'est correct? À moins que vous vouliez... Pardon? Bon, regardez, il y a plusieurs places ici, effectivement. Il y a 4 places. Si vous voulez vous regrouper, s'il vous plaît, les évaluateurs et évaluatrices. Merci à vous d'avoir accepté de jouer ce rôle. Alors, on y va donc avec Nejia Lassoued, étudiante au doctorat sous la supervision du docteur Nicolas Pilon à l'UQAM. À vous. Merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de thèse basé sur le traitement de la maladie d'Hirschsprung. La maladie d'Hirschsprung est caractérisée par l'absence de système nerveux-entérique dans le côlon distal, ce qui va engendrer une obstruction fonctionnelle et accumulation de matière fécale. Cette maladie est très grave. Les nouveau-nés développent une entérocolite qui peut évoluer vers une septicémie qui est potentiellement létale sans traitement. Le seul traitement disponible, c'est une résection chirurgicale de la partie dépourvue de neurones et reconnexion de 2 segments sains, mais la chirurgie laisse les patients avec beaucoup de complications sévères. Pour étudier la maladie et surtout pour explorer des nouveaux traitements, on utilise au labo un modèle murin qui est le modèle Holstein qui récapitule la maladie. Donc, le côlon de ces souris est dépourvu de système nerveux-entérique. Il est caractérisé par une dysbiose, inflammation et une barrière épithéliale perméable.
Comme thérapie non chirurgicale, plusieurs chercheurs proposent la transplantation des cellules souches neuronales, mais la limite majeure de cette technique, c'est qu'elle ne tient pas en compte toutes les autres altérations dans le côlon. Donc, c'est crucial de développer une thérapie curative qui cible toutes les composantes intestinales dérégulées dans la maladie d'Hirschsprung. Il y a quelques années, mes directeurs de recherche ont développé un traitement basé sur l'administration d'un facteur neurotrophique, le GDNF, et ils ont démontré que le GDNF, il a un pouvoir neurorégénératif. Donc, il est capable de stimuler la neurogénèse et il prolonge la survie de nos souris. Et on était surpris par le fait que toutes les composantes intestinales semblent être améliorées après traitement. Donc, notre hypothèse, c'est que le GDNF, au-delà de régénérer un système nerveux-entérique, il peut probablement agir sur les deux systèmes de défense intestinaux qui sont la barrière épithéliale et le système immunitaire pour éviter l'entrée des bactéries et prévenir la septicémie. Cette hypothèse elle est renforcée par le fait que certaines cellules épithéliales et immunitaires peuvent exprimer les récepteurs de GDNF qui sont NCAM ou RET. Pour tester notre hypothèse, on traite les souris au GDNF par un lavement rectal entre le jour postnatal 4 et 8 et à P20, on effectue nos analyses et on a démontré par hybridation in situ que la muqueuse des souris, de nos souris, la muqueuse intestinale de nos souris modèles, elle est colonisée par les bactéries et le traitement au GDNF vient réduire significativement cette infiltration locale ainsi qu'elle réduit la translocation des bactéries vers les organes périphériques. Aussi, on a analysé l'expression de certaines protéines clés de jonction épithéliale et on a démontré que leur expression elle est altérée dans le côlon distal et avec le traitement, il y a une amélioration une amélioration de l'expression de certaines protéines. Le système immunitaire, il a été caractérisé par cytométrie en flux et on a analysé 55 populations lymphoïdes et on a trouvé que la majorité ont été altérées dans le côlon proximal et distal. Altérées, c'est-à-dire leur expression, leur proportion a été significativement réduite ou augmentée par rapport au wild type et le GDNF vient restaurer jusqu'à 74% de ces cellules. À propos de cellules myéloïdes, on voit pratiquement le même phénomène. On voit une belle restauration avec le GDNF. Et surtout, on a démontré que le GDNF peut restaurer, peut atténuer l'inflammation. On voit que les proportions des monocytes et macrophages anti-inflammatoires a été augmentée après traitement. Notre conclusion alors que le GDNF exerce des effets pléiotropiques pour rétablir l'homéostasie intestinale et au-delà de générer un système nerveux-entérique, il peut renforcer la barrière et réguler et rééquilibrer le système immunitaire. Donc la question que se pose, c'est quoi les mécanismes derrière tout ça? Est-ce que ce sont des effets directs ou des effets indirects via la restauration d'un système nerveux-entérique? Merci pour votre attention. Merci. Ça va vite, 3 minutes, hein? Oui. Alors, on invite maintenant Barbara Osypa, étudiante au premier cycle universitaire, sous la supervision du docteur David Langlais à l'Université McGill. À vous, madame. Ah, merci. Hello, my name is Barbara Osypa, and I'm here today to present a rare disease where a single change in the genetic code compromises the functionality of a protein, leading to a devastating chronic inflammatory condition. This story starts with a 10-year-old boy who's diagnosed with childhood onset systemic lupus erythematosus, or SLE for short. In this disease, our own body launches an attack against DNA and nuclear proteins that our dying cells and neutrophils release. Generally, this disease develops in a perfect storm of contributing factors such as genetics, environment, and other stimuli. But upon specifically looking at the genetic level in this case, we found that the patient had a novel mutation never before reported in both copies of the gene encoding DNase 1-like-3. DNase 1-like-3 is a protein that is produced and secreted in the blood. It then binds to essential metal ions and functions as a molecular pair of scissors to break down DNA. This is crucial because self-DNA should not just be floating around in our blood. It's waste that needs to be cleared away. Another way to look at it is that DNase 1-like-3 act as tiny custodian proteins to clear away DNA waste. DNA accumulation outside of cells is
generally a sign of damage, infection, and many other potentially bad things. Now, our excellent immune system is able to detect the imbalance in DNA and sets off alarms that all of these potentially bad things are happening. An inflammatory cascade is then set off to help deal with these potential threats. Now, what happens if there is a DNase 1-like-3 deficiency? The large amount of uncut DNA leads to priming a very strong inflammatory reaction. Now, my team and I hypothesized that this DNase 1-like-3 deficiency was occurring within the patient because they have an inflammatory condition. We considered 3 possible avenues for how DNase 1-like-3 deficiency occurs. We considered whether DNase 1-like-3 was being produced in its mutated form, and we confirmed that it was. We then considered whether DNase 1-like-3 in its mutated form was being secreted. We also confirmed this. Then finally, this left our final avenue, and this was our eureka moment. We found that DNase 1-like-3 was no longer functional. Now, how does this tie back to the individual at the beginning of the story? Knowing that DNase 1-like-3 deficiency primes a strong inflammatory reaction, we can work towards a future where we can apply technologies used in mRNA vaccines to reintroduce functional DNase 1-like-3 proteins as a form of gene therapy. By reintroducing these custodian proteins, we hope to reduce DNA waste, the alarms they may trigger, and we hope to potentially alleviate the severe inflammation we see in affected patients, such as the boy at the beginning of the story. Thank you so much for listening. Notre relève, la jeunesse. Maintenant, place à Amrita Gosaine, étudiante au doctorat sous la supervision du Dr Nancy Braverman au Centre universitaire de santé McGill. This morning, we had an opportunity to hear from Eliane and Jérémy, who told us about their experience living with PEC16-mediated ZSD. They also shared their excitement regarding a PEC16 mouse model, which is what I'm going to be talking about today. In our cells, there are hundreds of tiny organelles known as peroxisome, as shown over here in human fibroblasts, stained with a peroxisome membrane marker. Peroxisomes are required for the breakdown of toxic compounds such as very long-chain fatty acids, as well as produces key lipids such as plasmalogen and bile acids. Oh, sorry about that. Pathogenic variants in PEX genes, which are required for the formation and function of peroxisome, leads to a rare disorder known as Zellweger spectrum disorder, or ZSD. This is a severe multisystemic disorder. One of these genes is PEC16, which is essential for the de novo formation of peroxisome. Individuals with hypomorphic allele of PEC16 have a unique phenotype that is limited to the central nervous system. These individuals exhibit symptoms such as ataxia, hypertonia, and dystonia, while their cognitive functions remain intact. The goal of my project is to develop a PEC16 deficient mouse model in order to study the brain pathophysiology in ZSD and develop treatments. In order to do this, we developed a PEC16 deficient mouse model using tamoxifen. We injected tamoxifen from P2 to P5 postnatally, which generated a PEC16 mouse with 91% reduction of PEC16 in brain. These mice had reduction in size compared to control, as well as abnormal peroxisome metabolized in the brain, liver, and blood. This includes elevated very long-chain fatty acids, elevated bile acids intermediate, and reduced plasmalogens. At 3 months of age, these PEC16 mice have reduced myelin levels and increased inflammation throughout the brain, as shown over here in the cerebellum. We also perform rotor-rod testing, which measures motor ability of these mice by having them walk on a rotating rod. PEC16 mice, as shown over here in red, had fell quicker from the rotating rod, which basically means that it had impaired motor coordination. We are currently evaluating their gait function as well as cognition.
In the future, we aim to investigate how PEC16 and peroxisome loss cause neurodegeneration and neuroinflammation. We're also testing a gene therapy in brain cells derived from our mouse model, which, if shown effective, will then be translated to our mouse model. In conclusion, we generated a PEC16 deficient mouse model, which will allow us to study the brain pathophysiology in ZSD, as well as develop treatment for individuals like Eliane and Jérémy. Thank you. Dans les temps. Je le sais, je me répète, mais je suis tellement impressionné aujourd'hui. Wow! Place à Wenpigre Abdallah Sawadogo, étudiant à la maîtrise sous la supervision de Marie-Claude Saint-Saëns à l'INRS. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de maîtrise intitulé l'analyse transcriptomique par séquençage nanopores de myoblastes atteints de dystrophie musculaire oculopharyngée. La dystrophie musculaire oculopharyngée est une maladie qui atteint les muscles, excusez, la dystrophie musculaire oculopharyngée est une maladie qui handicape les muscles au niveau des yeux et les muscles au niveau de la gorge. Notamment, vous pouvez voir ici au niveau de la première image les problèmes d'handicap au niveau des yeux. Et il faut noter aussi que c'est une maladie qui a apparition tardive, plus on avance en âge. Ici, on voit sur la première photo, je vais vous mettre avec l'écran. Ici, on voit sur la première photo, le monsieur, il a 46 ans. Et sur ces photos, il a 64 ans. Et nous verrons des poches de salive au niveau de sa bouche à cause du symptôme de problème de déglutition. C'est une maladie aussi qui impacte les muscles des jambes et des bras, entraînant fatigue et douleur. La DMOP est une maladie provoquée par la mutation d'un gène, le gène PAB-PN1. Ce même gène est responsable au niveau moléculaire de la polyadénisation au niveau de la cellule, la longueur de la queue poly A, de l'épissage et de l'export des nucléaires. Nous la voyons ici, responsable de la polyadénisation. Là, elle est aussi responsable de la longueur de la queue poly A. Et là aussi, elle joue un rôle au niveau de l'export du cytoplasme et du noyau vers le cytoplasme. Alors, notre question par rapport à cela, c'est de savoir, moléculairement parlant, qu'est-ce qui se passe au moment de la mutation de ce gène. Alors, donc vient mon objectif de recherche qui sera en premier lieu d'examiner l'ensemble des perturbations transcriptomiques induites par la mutation du PAB-PN1 dans la DMOP, qui sera divisé en deux volets. Le premier volet sera d'identifier les gènes différentiellement exprimés en comparaison dans des maladies et dans des cellules saines et des cellules atteintes de la DMOP. En deuxième lieu, ce sera de caractériser la présence des défauts d'épissage et de polyadénisation dans les transcrits, c'est-à-dire dans l'ARN, des cellules atteintes et des cellules saines. Notre approche méthodologique, ici, nous voyons ici le transcrit, c'est-à-dire toute l'ARN. Au niveau méthodologique, nous utilisons le nanopore qui nous permettra de lire toute la séquence, tout le transcrit, nous permettant d'avoir toutes les informations au niveau de l'ARN, au lieu des anciennes technologies qui nous faisaient perdre ces informations-là, pour ensuite arriver à une conclusion qui nous permettra de trouver des thérapies futures. Merci. Bravo. Félicitations. Ça va vite, hein, toi? Bravo. Félicitations. Et on passe maintenant à Ali Moussavi, stagiaire postdoctoral sous la supervision, et là, on corrige, de Dr. Renzo Cecere de l'Institut de recherche du IR-CUSM. À vous, monsieur. Hello, my name is Ali Moussavi. I'm
postdoctoral fellow under the supervision of Dr. Renzo Cecere at RARE.Qc. As an introduction, dilated cardiomyopathy is one of the leading causes of heart failure and heart transplantation. And traditional disease modeling approaches, such as animal models, are highly limited because of many differences between the human and animal hearts. So the main question here is, how can we study human heart disease in a more physiologically relevant system? To address this challenge, we developed a patient-specific heart energy platform by differentiating human-induced pluripotent stem cells to cardiomyocytes, then seeding them inside a microengineered chip containing flexible pillars. And the tissues will be formed between two pillars, and this platform allows us to measure cardiac contraction in real time based on the pillar deflection. Our system can also test how these tissues respond to the medications, and by adding a drug that stimulates heart contraction, we showed that the tissues exhibited the expected increase in contractile force and frequency. Also, when we created tissues from healthy individuals, we showed that the tissues have a regular beating pattern and also generated strong contractions. But when we use cells from DCM patients, the tissues showed irregular beating and also weaker contraction and also impaired calcium handling, which demonstrates that this platform can reproduce both disease behavior and drug responses in vitro. And in future, this system may help us discover new therapies for heart failure and also move us closer toward personalized medicine, where the new treatments can be tested on patient-specific tissues before reaching the clinic. At the end, I want to thank my supervisor and all the scholarships and funding sources. Thank you for your attention. Bravo, congrats. Congrats. Et notre sixième participante, Capucine Bourel, étudiante au doctorat sous la supervision de Sylvie Lesage au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser le système immunitaire pour traiter les cancers solides. Donc nous, on a décidé de s'intéresser aux cellules NK, qui sont une population de cellules immunitaires dont le rôle est de tuer les cellules tumorales. Donc c'est un processus qui implique différentes étapes, et notamment une des étapes clés, c'est la migration des cellules NK vers les tumeurs solides et l'infiltration de ces dernières. Cependant, les tumeurs ont mis en place beaucoup de mécanismes pour empêcher la migration des cellules NK, et c'est d'ailleurs actuellement un des problèmes en thérapie pour traiter les cancers solides, notamment certains sarcomes rares. Il y a une famille de molécules qui est connue pour participer à la migration et à l'adhésion des cellules immunitaires. Il s'agit des intégrines. Donc, notre laboratoire a décidé de s'intéresser à la famille des intégrines bêta-2 et notamment à CD11D, puisque CD11D est très exprimé sur les cellules NK et que son rôle sur ces cellules n'est pas connu. Donc, c'est l'objectif de mon projet. Et pour ce faire, on utilise deux modèles murins. Donc, on a des souris wild-type qui nous servent de contrôle et des souris CD11D knockout, donc dans lesquelles on a enlevé le gène codant pour CD11D. Donc, tout d'abord, on a injecté des cellules tumorales spécifiquement reconnues par les cellules NK dans nos deux lignées de souris. Et là, on a remarqué que les tumeurs grossissaient beaucoup plus rapidement dans les souris CD11D knockout que dans les souris wild-type, signifiant que CD11D est impliqué dans le contrôle de la croissance tumorale médiée par les cellules NK. Mais en fait, beaucoup plus que ça, puisque lorsqu'on a transféré des cellules NK dans des souris récipientes qui portaient des tumeurs,
eh bien, on a remarqué que les souris qui recevaient des cellules NK, CD11D knockout, et les souris qui ne recevaient pas de cellules NK avaient des tumeurs égales, donc de la même taille, et donc que CD11D est tout simplement essentiel pour le contrôle de la croissance tumorale médiée par les cellules NK. Donc, on s'est demandé comment est-ce que CD11D fonctionnait. Donc, on s'est intéressé au nombre de NK à l'intérieur des tumeurs solides. Puis là, on a remarqué qu'on avait une diminution drastique du nombre de NK dans les tumeurs des souris CD11D knockout par rapport aux tumeurs des souris wild type. Et donc, l'ensemble de nos résultats ont montré que CD11D est essentiel pour le contrôle de la croissance tumorale médiée par les cellules NK, puisqu'il agit sur la migration ou bien l'infiltration des cellules NK à l'intérieur des tumeurs. Donc, le mécanisme précis reste encore à être déterminé. Et la bonne nouvelle, c'est que CD11D est également exprimé sur les cellules NK humaines. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on met les cellules NK en culture, donc la culture est une étape essentielle à la fabrication de thérapies cellulaires, eh bien en fait, on perd l'expression de CD11D, ce qui ferait que ces cellules NK seraient moins efficaces pour contrôler la croissance d'une tumeur solide. Et donc, l'ensemble de nos résultats ouvre une nouvelle voie pour améliorer les thérapies cellulaires pour traiter les cancers solides, notamment certains cancers rares. Donc, un grand merci pour votre attention. Toutes nos félicitations. Congratulations, everyone. Vraiment, bravo. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, pour vous expliquer, nous remettrons des prix aux 2 personnes ayant accumulé le plus grand nombre de cartes. On vous en avait parlé un peu plus tôt. Et en cas d'égalité entre plusieurs participants, on procédera à un tirage au sort parmi les personnes aujourd'hui ayant accumulé le plus grand nombre de cartes d'interaction. Les prix seront remis durant le mot de clôture en fin d'après-midi. Alors, merci d'avoir participé à ce petit jeu, puis on espère que cela, aujourd'hui, vous aura permis de faire des rencontres pertinentes qui seront fructueuses pour une collaboration future. Est-ce que tout le monde a eu la chance de voter? Est-ce que notre comité d'experts, ça va pour vous? C'est remis? Parfait. Alors, on passe au suivant. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Dr Thierry Lacaze-Masmonteuil, professeur clinique de pédiatrie à l'Université de Calgary, directeur scientifique du réseau de recherche sur la santé maternelle, infantile et juvénile, le MyCERN, et chercheur principal désigné de RARE-Qc. Il est reconnu pour son leadership dans le développement d'essais cliniques, pédiatriques et de réseaux nationaux collaboratifs. Il nous présentera RARE-Qc, un modèle pan-canadien structurant pour la recherche clinique et le traitement de maladies rares pédiatriques. Souhaitons, mesdames, messieurs, la bienvenue en cette fin d'après-midi au docteur Thierry Lacaze-Masmonteuil. Je vais vous enlever votre placard parce que je vais prendre d'autres côtés. Très bien. Alors, ça va être plus beau sur les photos. Merci. Merci. De prononcer mon nom correctement en entier. Bravo. Ben, ça me fait plaisir. Je vais juste faire une petite introduction en français, puis je vais switcher à l'anglais. Je voulais juste remercier le comité organisateur, nous, Donald, Philippe, Geneviève, de m'avoir invité. C'est une opportunité pour moi extraordinaire. On a entendu parler de ce réseau, mais je n'avais pas vraiment saisi les différents enjeux, les piliers. À la fin de cette journée, je pense qu'il y a vraiment matière à collaborer. Il y a des overlaps, donc on va essayer d'éviter les duplications, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités pour les 2 réseaux de cross-polliniser. Donc, je suis vraiment très content d'être ici. Alors, je vais faire donc ma présentation en anglais, ce qui est un peu amusant, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Est-ce que je peux avoir la première diapo? Can I have the first slide, please? So, RARE-Qc, it's a pediatric rare disease clinical trial and treatment network. And our visions at RARE-Qc is to ensure that every child, adolescent, and young adult in Canada
affected by rare disease has access to effective and innovative treatments regardless the geographical locations and the socio-economical status. So we are funded by CIHR. We are actually funded by CIHR through the National Strategy for Drug for Rare Disease that was launched by the governments of Canada in 2023. We got funded in 2024. It's a 5-year grant. We will likely have an additional no-cost extension. So we are running this network now for 2 years, and we have still 3 or 4 years. I think we were funded more or less at the same time that you guys got funded as well. So we are a little bit at the same stage. We went through an exercise last year to refocus. So basically, we work on our strategic plan, and this is what I want to present today. The original piece of RARE.Qc is that the hosting institution is MyCERN, Maternal, Infant, Child, and Youth Research Network. MyCERN is a network of 21 perinatal pediatric research institutions, standing alone research institute like the institute here at McGill or St. Justine, or in locations where there is no institute, it's the departments of pediatrics that is the member of MyCERN. So MyCERN is a network of institutions, and we are standing alone, incorporated entity, not for profit, and we are recognized by CIHR to be able to receive and distribute funds. So this is very efficient because we receive funds from CIHR, and because most of the work on RARE.Qc is done by individual or platform localized at our institutions, we can send out the money, and then the work can be done quickly without having, this backlog of contract that is slowing, the process in research. So who we are a diverse coalition of researchers, patients, family partners. We have 40 patients partners on our network. They were actually part of the applications from the beginning, so they contributed to the grant. And we have the 16 pediatric research institutions that are represented of the network. And this is key because it's about clinical trial, and clinical trial are performed or conducted at the institution. So it's extremely important that what we do is done collectively and in synergy and with the support of the organizations where the clinical trial is actually happening. So those 16 organizations are here. The 4 pediatric academic healthcare centers in Quebec are well represented, both on the executive and on the platform. So there is a lot of work done here in Quebec by people that are from Quebec in RARE.Qc, and some of them are actually in the room as well. So I think this is an opportunity for collaborations as well, because it's not too completely different in network. So what we do essentially, our missions, which was established by the call launched by CIHR, is to develop and accelerate access to pediatric rare disease clinical trials and innovative treatments. 95% of rare disease, as you know, don't have treatments available today. And the only way for patients to access to treatments is through a clinical trials. So clinical trials are a key element in the rare disease space for accessing to treatments. The other important information I want to convey here is that, yes, we are funded through the National Strategy for Drug for Rare Diseases, but we don't have a specific and unique focus on drug trials. So we heard this morning example of a very important trial conducted in the rare disease space that are not drug trial. They are physio trial, they are pain management. This population is affected by a lot of symptoms, so we should not be exclusively focused on the treatment on the conditions, but also on improving the outcome and improving the quality of life of patients by exploring therapy that are not drugs. They can be medical device or multiple different things. So we are a network that can also support investigators conducting clinical trial outside of the drug space. So what do?
We try to simplify research for children with rare disease through addressing some of the bottleneck around operations, around legislations, about ethics, contracts. So this is where we have a big focus to help investigators in conducting their study in a better or in a more efficient way. We want to work with our members to strengthen their capacity to conduct clinical trial. One of the things that we hear constantly from sponsors, and also from patients' organizations, is that why this trial is open in 3 or 5 sites in the US or in Europe, and there is no site open in Canada for this particular trial. And there are multiple reasons for that. The sponsor has his own reasons, but one reason is that we are not very attractive because our sites have needs improvement in terms of speeding the process to get the trial open, improvement in facilitating the recruitment of the patients, improving also the retention of the trial. So we need to work on those regulatory and operational piece to make Canada more attractive for sponsor and for industry. We want to connect people and system, which is really what RARE Quebec is about as well. And as I mentioned recently, we went through an exercise to develop our strategic plan, and we have 3 main strategic focus: improving research readiness, trial matching, and reform. So this is where I'm going to focus now. How do we deliver impact? When we wrote the grant, we were thinking that we need a platform that is going to cover the full journey of the patient through the trial. So basically starting from developing the proposal, developing the protocol of the trial, getting funded, and then operationalizing the trial, so conducting the trial, finalizing, and of course publishing, and making sure that the product, if it's a drug, is approved and finally reimbursed. So the whole journey of the clinical trial seen from a patient perspective. So to do that, we establish a clinical trial operation and coordinating hub. This is a group of 8 individuals that are member of my sons, but they are spread out across the country. And those individuals have the responsibility to support investigators that are conducting trials in the rare disease space. Initially in our grant, we identified 10 pilot projects, and now we are at the phase where we support around 20 clinical trials. I want to be very clear, we are not funding clinical trials. So the money required to do the trial needs to be found somewhere, whether it's a CIHR or other sources. But what we do is that we support investigators in accessing and getting the grant funded, but we also offer services when the grant is funded to conduct the trial more efficiently. So we are an organization that provides services both at the pre-award and post-award phase to facilitate the conduction of clinical trials. We have a network of 16 clinical trial navigators, individuals that are embedded in each of the 16 institutions, and probably, I don't know if the clinical trial navigator at McGill is in the room, but we have one of those individuals at each institution. They work as a network, and their role is to do some of the things that you do at your network, identifying experts, facilitating sponsors to find experts for protocol development, facilitating sponsors for feasibility studies. So we use those navigators to disseminate information and this kind of survey or request from sponsor. They also collect metrics and data, for instance, the number of clinical trials open at institutions. And I heard that this is something that your network is doing too. So I think that there is here opportunity to cross-pollinize and to share information. So basically, if a patient in Quebec is looking at a clinical trial, they may access to this information through your network, but we could also help to find maybe other sites in the rest of the country. And then we started our grant by developing 15 sub-platforms, and those sub-platforms are led by experts. Some of those sub-platforms that you see here
are led by individuals that are in Quebec. So we have a representation from all provinces in those sub-platforms. There are also patients partners embedded in each of them. And basically, the role of those two sub-platforms is double. One is to develop guideline, potentially SOP, and to do some scholar work. So basically, they have trainees working on specific projects, for instance, developing new way or new approach to conduct clinical trial with a very small number of patients, using registry for natural history, so we don't need a comparator, we use a natural history. How do we adjust for this kind of things that are very difficult? Conducting a clinical trial without a placebo and a control group is always challenging to convince Health Canada and then the payer that the drugs is actually efficient and safe. So we have some really interesting work done, by trainees under the supervision of experts with those platforms. And the other role of those platforms is to help investigators, that some of you may be in the room, to develop their protocol, their design. So you can access, you can come to us, we will offer consultations, and we will help you in establishing, what's the best design, what are the best outcomes. We can provide expertise and support for that. And we are not charging at all for this kind of consultations. So last year, when we, after 1 year of existence, we realized that what we were doing is great, but it's probably not enough. We need to focus. And I think that you went through this exercise as well. I heard that this morning. I think we all need at some point after 1 or 2 years to start stepping down a little bit, sitting, talking to the different stakeholders and the member of the network, see, are we doing good? What we need to continue to do, and essentially where we should focus, because we cannot do everything. We cannot really boil the oceans. We have to remain focused. If at the end of the 5 years of the grant, we want to show that we have really make a difference. So what we did is that basically we switched from a project-based approach, which we continue to do, to a more system-level change approach. What needs to be changed to make, regardless the trial, to make trial more efficient and to improve access for patients to treatment. So we end up by having 3 strategic priorities. One is strengthening pediatric rare disease clinical trial capacity with a focus, and that's new, with a focus on ATMP. ATMP, advanced therapy medicinal products. We heard a lot about that this morning, essentially gene therapy, in vivo, ex vivo, gene editing, ASO, cell therapy. This is the domain that is exploding, and this is where there is a gap. There is a lack of expertise. There is a lack of confidence for the sites to take on responsibility to be a site for a clinical trial. And there is, of course, a lot of things that needs to be done with Health Canada and the payers in regards to those new therapies. So those therapies are also developed more and more in the academic world. They are not developed by industry. There are a lot of conditions and diseases for which industry is not interested. It's not commercially interesting. We call them unfit for commercializations, and we need to strengthen our capacity in Canada in the academic world to develop those products and to have those products available to the patients. And of course, those products needs to be approved and needs to be reimbursed. The second priority is optimizing participant sites and trial matching, which I think you do and you want to do, particularly with the developments of this database. And we want to put a lot of energy on working with Health Canada and changing our current system, which is outdated and not adapted to those kind of therapy. So very quickly, I go through a few slides to describe what do we mean by those 3 strategic priorities. So strengthening pediatric rare disease clinical trial capacity and advanced therapeutic medicinal product readiness. We have 3 focus. One is essentially developing toolkits, resources, guidance, webinar, documents to make site and to make investigator
confident in handling those kind of clinical trial, accepting or being accepted by a sponsor for sites, and and distributing those type of therapy to the patients that they care after. So we have a group and the sub-platform that I mentioned before are really working on that. And this is one of the focus of the network for the next 2 or 3 years. The second focus in this priority is improving inclusions and equity. So this is also something that we are going to have to deal with, and I think that you work on that in Quebec. But if you look at the bigger picture of the rest of the country, it's obvious that we won't have the ability to open 8 sites for a gene therapy trials. It's impossible to happen if there is only 3, 4, 5, or 8 patients in the country. So what's going to happen is that there will be sites where there is expertise for a particular condition or for a particular therapy that will be open for recruitment. And we will have to make sure that every patient in Canada, if they live 2,000 or 3,000 kilometers away, can access or basically can be accepted for this particular trial at the institutions, which means that we need to work around contract, around supporting those patients to travel to the sites and ensuring that when they go back to their original institutions, the trial can continue to take place there. It's what we call decentralization. There is a big emphasis on decentralizations in trials today. So we are working on that. We got a donation. We have a donation that is going to help, that we are going to use to support patients to actually travel to the site where the clinical trial is offered. So we are working right now on how we're going to develop, criteria for those families to be supported. If they live in Vancouver, they need to come to Saint Justine or here at McGill because the trial is just open here. How do we support those families? Because this is a limiting factor for a family to be in the trial. The time and the money that they need to spend to go to the sites. And finally, we will continue to offer a consultation service, as I mentioned before. So we have this expertise here that is available for individuals looking at developing a grant and a protocol for a clinical trial. So please, if you are interested, just go to the website. There is an intake form that you can complete, and we will put you in contact with the appropriate experts. I just emphasize on some of those services that are very popular. So I mentioned the pre-award consultation. That's for every clinical trial. It's not just focused on drugs or a TMP. We have an individual that is now going to support investigators to put their ethics applications forward in the different system. You know that we are currently working, there are people working on streamlining the ethics review in Canada with the ultimate goal to have one single ethics review for the full country. This is going to take a lot of time. So in the meantime, we need an individual that knows exactly what needs to be done when the sites are in different provinces. So if you have questions about how can I submit my ethics applications, particularly outside of Quebec, because I think that you are well structured in Quebec, we can help. One of our very popular services that we offer is regulatory submissions. So basically the whole package that goes to Health Canada, the CTA and the pre-CTA. So we have a regulatory expert that I know some of you are using. So this is absolutely available. And if you are thinking of submitting a CTA, we can help. We are not submitting CTA on your behalf. You are still the sponsor, or your institution is a sponsor, but we can help. And the individual that is doing that has 25 years of experience. So it's actually pretty cheap in terms of the time spent by this person compared to when you have to do that on your own with no expertise. We just acquired something that I think is going to be interesting. When I saw some of these posters this morning, we acquired the expertise of a cell and gene therapy quality consultant. So someone that can help you not at the CTA level, but at the preclinical level, when you go to Health Canada, to ensure that you have all the appropriate documents to convince them that you have done enough in terms of animal studies, safety,
and the quality, the GMP, so all those things needs some kind of expertise. So if you are looking for that, we just acquired the expertise of this individual. And that's just for ATMP trial, we also offer access to a database. The build of the database is provided for free. So all those four kind of support are completely subsidized. So you don't really have to pay for that. The priority number 2 is about matching the patients, the clinical trial, and the sites. So what you are doing, that was very exciting for me this morning when I heard that you are really investing in this database, because this is going to help, immensely sponsor and investigators to find the appropriate patients for a particular trial and vice versa. So we want to do something similar, not to create the database. We are not funded for that, but to develop a conceptual portal. We use this word, conceptual portal. So basically, when there is a sponsor asking, do you have, and how many of those patients having these particular mutations you have in Canada, because we are developing a therapy, we would be able, by using this conceptual portal, to query your database, but also those other databases that are currently built, in Ontario and in other provinces, to facilitate the identification, ensuring that patients are aware that there is a trial, but also sponsors are aware that there are patients in Canada and they should come here to at least open one site. The expertise catalog is something that you do. I heard that this morning, so we will be hopefully working together to cross-pollinize the catalog. And then we have a very efficient registry concierge service. We don't found the service itself, so we don't found registry per se. I know that this is often the questions that we receive, but we can support individual in developing a registry or patient organizations by offering a lot of tool, material, template for data sharing, privacy, governance, all the things that when you want to develop a registry, you need to go through. This group is also working very closely with CDA. You know that CDA, the equivalence of INES, is having the responsibility to support and to develop registry as well, because they want to use the registry for their HT and the assessments of the product in terms of reimbursements. And finally, the last priority that we are focusing on, which we talked about earlier this afternoon at the section, is how we convince and we work with Health Canada to improve the process. Not only the CTA, so the clinical trial piece, but the marketing authorizations. So we are very lucky to work with Charlotte Ebder-Moore, who is the lead of the Child Health Policy Accelerator at SickKids. This group has a huge experience in working with Health Canada, but also the politicians to make change, to reform, to change the legislations, because that needs to happen. So we are working on 3 other projects. One is very interesting. It's a parliament bill. We were able to find a member of the parliament that is interested to put a bill on the table. We just started the process. So the bill is about simplifying the special access program. So you know that each time you want to access to a drug which is not approved in Canada, you need to, your pharmacist, because that's essentially the pharmacist, but the investigators needs to send a package to Health Canada to get the drugs approved for being, being brought to Canada and given to the patient. This is very complex. This is a lot of work that does not make any sense. Other jurisdictions like Australia have found a much better way to do that. So we work with this member of the parliament, and hopefully, as long as there is no new elections in Canada, we should be able to move this bill forward. That always can happen. There are always other things that we do as well. And hopefully we will get some change, because that has to happen. We work with RARE. RARE is the European Rare Disease Research Alliance. We are partnering with them. We are actually, we do that with CRDN, the Canadian Rare Disease Network. We are co-chairing the Canadian National Mirror Group of RARE, which is a very nice way of being connected with those folks there.
There will be more information about what RARE is offering that we will disseminate through webinars. So we will make sure that you get involved in that. And there may be, that's still in discussions, maybe opportunity for accessing to some funds from RARE. And the last piece is this priority number 3 is transforming access pathway for drugs that are developed in the academic world. So I will finish here. This is a very complex question. You may be aware that in Europe, they have developed model like they call that hospital exemptions. So basically, the University of Barcelona is developing a CAR-T cell system. It's fully GMP compliant. They want to make this therapy available to their patients. They go through a process of qualifications, and then the product is reimbursed by the payer, so basically by the public fund, the public payers. So this is something that does not exist in Canada, and because the new government is really focusing on fostering made in Canada therapy, we are working with on a couple of pilot projects with Health Canada to see whether we can develop a similar model in Canada. So hopefully that will be helpful for new therapy like gene therapy if it's developed by an academic organizations like here or at Saint-Justine. So in summary, this is where we are focusing now. Capacity, increasing capacity for sites to take on clinical trial, particularly in the ATMP space, working on facilitating the matching of patients with clinical trials, something that I think I heard today, you really invest in that as well. So I think there is opportunity for collaborations here and working with the politicians and the bureaucrats at Health Canada to reform the system. Thank you. I hope that I'm Je peux prendre les questions en français. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, je sais que Dr. Vin voulait dire un petit mot. À vous, Dr. J'espère simplement qu'après cette présentation et en entendant tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on va pouvoir peut-être avoir des conversations après pour identifier les endroits où on peut faire des choses ensemble. Peut-être que je vais poser une question. C'est la troisième partie, conversation avec des politiciens. Ça risque d'être de prendre beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps et d'investissement et le retour, des fois, c'est pas très clair. Absolument. Nous, on a le bénéfice qu'on travaille que dans la province de Québec, donc on a besoin de juste avoir des conversations avec quelques agences gouvernementales. La 3S et ici. Je ne suis pas sûr si Inès est ici, mais on est en train de bâtir des relations. Mais votre réseau, elle doit travailler à travers plusieurs provinces et territoires. Et comment est-ce que vous êtes même capable de commencer cette démarche? Bon, on travaille surtout au niveau de Santé Canada et donc du gouvernement fédéral pour ce qui est des aspects clinical trial et marketing authorization. Ça ne dépend pas des provinces. Là, pour le projet qu'on a de Hospital Exemptions, on va prendre deux projets pilotes et on va travailler avec les provinces dans lesquelles ces projets ont lieu. Donc, je peux en citer un des projets, c'est l'Alberta et le Québec. Donc, on va devoir à un moment parler avec le ministère du Québec et de l'Alberta pour être sûr que toutes les données qu'on va recueillir pour ce projet pilote vont être satisfaisantes pour eux, dire, OK, si on a ces données, c'est economics, cost effectiveness and health economics, on serait d'accord pour rembourser le développement du produit à l'université qui l'a produit, plutôt que de payer une compagnie qui va forcément, si la compagnie prend la licence, le vendre beaucoup plus cher. Mais on va pas faire ça tout d'un seul coup, on va prendre des exemples. C'est super. Et pour la partie qui implique Québec, je pense qu'il y a une belle opportunité pour une collaboration entre nous. On suivrait votre lead, comme on dit, mais je pense que ça serait notre force serait qu'on travaille ensemble. Oui. Y a-t-il des autres questions pour Kevin?
Non, c'est beau. Donc, on a un site web, vous pouvez y aller et si vous avez des questions, bah, il y a des moyens de communiquer. Puis si vous avez des besoins d'assistance là, pour les différentes expertises, vous avez une forme à remplir. Puis après, on fait des rencontres. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup. Yes, so please, thank you. Give it up for, give it up. I mean, like our Arsenio Hall. I don't even know if anybody knows who that is anymore. I just want to take a moment here to thank Dr. Lacaze-Monteil for a amazing talk on the, the philosophy and the infrastructure that you're building with RARE.Qc. I also want to thank you for being our inaugural keynote speaker at RARE.Qc. Hopefully this is the start of a beautiful relationship going forward. And as a token of RARE.Qc's gift, on behalf of all the members and the executive committee that includes Geneviève Bernard, Philippe Campo, and Nicolas Pilon, and myself, I would like to thank you and give you this parting thank you gift. Thank you very much for your time. On va simplement d'abord annoncer les gagnants. Alors, on passe maintenant à la remise des prix pour les meilleures affiches, présentations étudiantes. On va d'abord annoncer les noms de tous les lauréats et lauréates des prix d'excellence et on vous demande par la suite de venir à l'avant pour récupérer votre prix et prendre une photo. Donc, prix d'excellence. Premier prix, présentation par affiche, c'est remis à Tara Caillère. Ensuite, premier prix, présentation par affiche, à la fin. À la fin. Donc, le prochain prix, présentation par affiche, à Anaïs Médouni. Un deuxième prix, présentation par affiche, à Josiane Clavel. Un deuxième prix, présentation par affiche, à Marc-Olivier Dugas. Un troisième prix à Rosalie Boisvert. Un troisième prix également remis à Bryce Rampal. Un quatrième prix remis à India Rose Collin. Et le dernier quatrième prix va à, roulement de tambour, Luca Béjane Catarigine. Sur ce, on passe au premier prix, présentation orale. Barbara Osypa. Le deuxième prix, présentation orale, Capucine Bourel. Oh, ben oui. Là, je la vois, ils ont déjà réagi ici en avant. C'est parce que c'était déjà OK. C'était déjà au tableau. Hey, oubliez la surprise. Et le prix du public, est-ce qu'il est déjà là? Non? Ah? Et le prix du public, Capucine Bourel. OK. Prix du défi des interactions interdisciplinaires maintenant. La deuxième place va. Tu as la première en premier. Parfait. On y va avec la première. Louise Benamou Kuiper. Et la deuxième place va à Doha Elawa. Et j'espère que j'ai prononcé le nom correctement. Alors, vous pouvez vous amener à l'avant, s'il vous plaît. Et là, après, c'est le mot que là. Toi, tu veux dire un mot?
petit mot vite vite pour j'ai un petit cadeau qui vont aider, c'est tout. Parfait. Félicitations. On les applaudit. Merci, bravo. Je voulais juste prendre quelques minutes aussi pour remercier, il va y avoir des remerciements après plus officiels, mais quelques personnes qui nous ont aidés particulièrement dans le déroulement de la journée, c'est-à-dire les personnes qui ont été panélistes au séminaire carrière. On avait Luke Anderson Trocmé et Talita Conte et Vissou Adi. Si vous êtes toujours dans la salle, je ne sais pas si vous êtes là, on avait des petits cadeaux pour vous remercier. Vous pouvez venir à l'avant les récupérer. Et en même temps, j'avais aussi un petit cadeau pour nos 2 témoignages en personne, Ryan Hall et Linda Lafontaine. Vous pouvez aussi venir à l'avant, on va vous remettre ça. On a un petit cadeau pour M. Martineau. Donc, on va vous donner ça aussi. Merci de votre implication. Et les personnes qui ont animé et organisé nos ateliers qu'on a eu dans l'après-midi, on avait Dr. Kessen Patten, Dr. John Mitchell, Daniel Tremblay-Cher et Dr. Vincent Ferretti. Vous pouvez toutes venir à l'avant. Je vais vous donner vos petits cadeaux. Merci. Pour le mot de clôture maintenant, j'aimerais inviter Dr. Geneviève Bernard et Dr. Nicolas Pilon, co-directrice et co-directeur du réseau RARE-Qc, à vous adresser la parole. À vous. Fantastique. Merci. Ah, ben merci. Ben, en fait, bonsoir, on est rendu le soir. Je voulais féliciter les lauréats pour leur prix, pour les posters puis les présentations orales. Puis je vais être assez brève, en fait, mais surtout, je voulais remercier tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci de faire en sorte que notre communauté de chercheurs sur les maladies rares, de familles qui sont atteintes de maladies rares, on travaille tous ensemble pour faire avancer les choses plus rapidement pour les enfants, les adultes, c'est vrai, je suis neuropédiatre, qui sont atteints de maladies rares et leur famille. Fait que je voulais juste vous remercier tout le monde d'avoir été là. On m'a préparé une longue liste de remerciements, donc je vais regarder ma liste. Donc, c'est ça, pour faire une journée comme aujourd'hui, nécessairement, ça implique beaucoup de personnes qui ont donné beaucoup de temps, dont des membres du comité étudiant qui ont contribué. Donc, je pense à Fanny Nabilo, Yeshun Sun, Evelyne Zawaski, Asma Laroué, Sinina Asifi. Je ne pourrais pas nommer tout le monde. Il y avait plein d'autres bénévoles durant la journée, plus de 18 personnes, plein de bénévoles aussi, professeurs qui ont fait des évaluations pour les abstracts, pour les présentations aujourd'hui par affiche ou les présentations orales. Bien sûr, on a de super maître de cérémonie. Je pense que mérite une très bonne main d'applaudissement. Un super job. Ça a mis du pep dans une très longue journée, donc merci beaucoup. Très apprécié. Puis c'est ça. Bon, je pense que toutes les autres personnes ont déjà été bien remerciées. Puis peut-être, Philippe, peux-tu venir à l'avant et Don? Parce qu'on a des remerciements nécessairement plus spéciaux à faire à 2 personnes plus spéciales qui se sont impliquées un peu plus que les autres. Donc, Christine et Lilith, on veut vous remercier chaleureusement pour votre super grande implication dans le réseau puis pour le bon déroulement de la journée. Donc, merci beaucoup. Donc, encore une fois, le succès de cette journée, c'est premièrement grâce à vous, mais en même temps, c'est grâce à le support de tous nos partenaires qui sont listés sur le diapo, sans lequel vraiment aucune chose n'aurait été possible, de tous les aspects des prix, des frais de déplacement, tout ça, c'était grâce à tous les subventions, les partenaires qu'on a sur le diapo qui était juste avant. Alors avec ça, j'aimerais vous remercier. On va essayer de prendre une photo tout ensemble, physiquement. Je ne sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. Et vous rappeler qu'il y a un cocktail, parce que je pense qu'on mérite un petit verre, un cocktail qui serait dans l'atrium, dans lequel je sais qu'on est soif parce qu'on n'était pas interdit de boire dans cette salle toute la journée, mais on serait capable de récupérer et réhydrater avec du bon jus dans l'atrium. Alors, merci beaucoup.
Alors donc, à mon tour de vous dire un gros merci. Il y a des journées de bénévolat dans une vie qui sont extrêmement enrichissantes. Tous ceux qui en font du bénévolat, vous le savez. Alors, j'ai passé une magnifique journée. Je me répète, mais vous êtes extraordinaires. Lâchez pas. Vous avez entendu les témoignages des parents qui vous ont dit à quel point tout ce que vous faites, chacun de vos efforts, c'est essentiel pour eux. Alors, le grand Jack Kerouac a déjà dit j'aime les gens qui sont fous de quelque chose, fous de créer des feux d'artifice. Alors, continuez d'en créer pour le bien des gens. Et j'aimerais ça refaire une allusion au monde du sport et vous dire on vient de gagner une partie, là. Levez-vous, offrez-vous un standing ovation. Félicitez-vous. Allez, faites-le, s'il vous plaît. Allez, un standing ovation. Bravo tout le monde. Félicitations. Bravo.